15至17世纪的地理大发现，奠定了当今世界的航运格局。在其后的300多年间，太平洋、大西洋和印度洋上的远洋航线，一直是人类最重要的运输生命线。它们串联起世界上绝大多数的港口，全球贸易中90%的货物通过这些航线自由流通。如今，全球贸易航线正在迎来全新的机会，气候变暖与海冰融化如同沉默的推手，将穿越极北之地的新航道带入到世人的面前。更短的航程，更低的成本，新航道正破冰而出，一幅新的世界航海图正在形成。2015年7月22日，中国远洋运输集团的永盛轮离开中国江阴港，驶向遥远的极北之地。这是这家中国最大航运企业的又一次北极远征。2年前的8月，正是这艘排水量达2.6万吨的远洋巨轮，用时27天完成了中国航运业对北极东北航道的首次商业探索。当时担任船长的是49岁的张玉田。时隔2年再次远征，拥有首航经验的张玉田再次成为掌舵人。但张玉田的内心并不轻松。北极航行与常规航线不同的是流冰，那我们如果和冰相撞，那么船呢就很危险。那么在北极地区呢，有时候还有雾，有雾的时候，在冰中航行就更加危险。离开中国海域，永盛轮取道韩国釜山，一路向北，经白令海峡、俄罗斯北方海航道，最终到达瑞典瓦尔贝里港。对欧洲人来说，这段从北欧国家经巴伦支海，沿欧亚大陆北冰洋沿海向东，到达白令海峡的航程，就是国际上通称的北极东北航道，而这也是永盛轮最为关键的一段航程。北极地区生态脆弱，一旦发生海上漏油事故，海洋生物将会遭遇灭顶之灾。为此，永盛轮在进入白令海峡前，进行了漏油事故应急演练。政委量水舱，政委量油舱。13舱水位上涨450公分。继续排13舱、11舱。堵了完毕。做上停准备。尾油栏释放完毕，小艇正在清理污油。2015年8月2日，永盛轮驶入白令海峡。张玉田船长在航海日记中写道：凌晨，我轮驶过美属圣劳伦斯岛，转向033度，沐浴着朝阳，驶入了白令海峡。海峡两岸的山脉在薄雾中若隐若现，犹如仙境。白令海峡是连接太平洋和北冰洋的水上通道，也是亚洲和北美洲、俄罗斯和美国的分界线。历史上，白令海峡的发现充满了悲情色彩。200多年前，航海探险家白令带领探险队经历了9死1生，证实了美洲大陆与亚洲大陆隔海相望。
永胜轮驶过白令海峡，正式踏上了东北航道的征程。8月的俄罗斯以北海域仍然伏兵处处，这是北极地区海上航行最主要的风险之一。也就在这一天，俄罗斯提供破冰服务的原子能公司发来讯息：今年引水员不登船。这一消息让张玉田船长的心紧张起来。和破冰船相遇之后呢，我们还会有许多风险。第一，我们和破冰船的距离的把控；第二个呢，就是说在有雾的时候，我们尾随破冰船走，就说怎么走在破冰船的尾迹里边。永胜轮进入楚科奇海后，黑夜变得越来越短，极昼的出现让船员们睡眠出现紊乱。张船长和俄方破冰船泰米尔号通了电话，破冰船确认即将引航。现在破冰船呢它是从这个岛南边过来，那么我们分析呢，可能走的我们这次也从岛南边这么穿过去。引航破冰是俄罗斯东北航道上的一项特殊服务。国际船只通过必须获得俄罗斯北方海航道管理局许可，一般情况下还要接受俄方引航破冰服务。俄罗斯把东北航道靠近其沿海的海域称作北方海航道，它全长5600多海里，由楚科奇海、东西伯利亚海、拉普杰夫海、喀拉海等组成。上世纪20至30年代，苏联政府决定开发北冰洋沿岸海域，于1932年成立北方海航道总局，同时大规模建造破冰船。20多年后，世界上第一艘核动力破冰船列宁号成功下水。核动力破冰船动力强劲，能破3至4米的坚冰，即便船舶远离港口，也能在冰封海域常年作业。这种几乎无视恶劣环境的破冰能力，也奠定了今天俄罗斯强大的北冰洋航行话语权。То есть атомные реакторы на наших действующих судах гражданских. Это очень важно для России, во-первых, потому что ни у одной страны нету таких границ, которые омывают замерзающие моря такой протяженности. Поэтому для снабжения и развития прибрежных районов нашей страны необходимо завозить грузы и вывозить добываемые полезные ископаемые. 极地航行最危险的是冰山，有时远看小小的冰山一角，其下暗藏的却是9倍体积大小的冰山。进入冰区后，张船长命令大家24小时轮流瞭望。永胜轮与破冰船商船汇合后，先是遇到了约150平方米、厚1米的浮冰，之后又遇到浓雾，甚至看不到前后的船舶。8月7日，破冰船突然通知永胜轮引航结束，然后掉头离开了。13年呢，维德兹基海峡是重度冰。今天我们再次通过呢，没有破冰船，我们感觉到压力很大。后来呢，原子能公司发放电报，提供给我们冰山和浮冰的区域，我们顺利地通过了维德兹基海峡。8月18日，永胜轮平安抵达瑞典瓦尔贝里港。至此，永胜轮已完成与首次远征相同的任务，单向穿越东北航道。返航途中，令所有船员意外的是，海面上基本看不到浮冰。在没有破冰船引航的情况下，永胜轮于10月3号顺利回到中国天津港。Если, скажем, период, когда легкие ледовые условия, скажем, в конце августа или в сентябре месяце, суда, которые идут по чистой воде, их не нужно
ледокольное обеспечение, ни ледово-лодская проводка. Они могут идти самостоятельно, неся расходы за эту проводку. Это, я думаю, является такой привлекательным моментом для развития судоходства по Северному морскому пути. 夏季北冰洋海冰的迅速消融，是中远集团最近几年展开北极远征的主要原因。与此同时，全球经济衰退，远洋运输遭遇持续低迷，加上俄罗斯表明不再强制引航，多重因素加速了远洋运输企业降低成本、试航北极东北航道的决心。事实上，永胜轮的这次远航已经证明，走北极东北航道比走传统的苏伊士运河节省成本。从咱们中国北方港口到北欧港口，我们走北极航线要比走印度洋、苏伊士常规航线呢，往返要节省最少7000海里。就我们永胜轮来讲，我们要节省22天时间，节约500吨重油、燃油。永胜轮的2次北极远行，得益于2012年雪龙号对东北航道的首次科考探索。这次具有国际影响的科考航行，为永胜轮提供了水文、气象、冰情等航行经验和参考。探索东北航道的商业价值，北欧国家更早于亚洲。挪威东北部港口城市希尔科内斯位于挪威、俄罗斯、芬兰3国交界处。这里不仅是东北航道上重要的港口，也是铁矿石的主要产地。航运及物流公司楚迪集团几年前已经把这里视为连接东亚贸易的新起点。And then we said that we have to investigate the possibility of using the Northern Sea Route, the Northeast Passage, to go to China and to shorten the distance by 45%. From Kirkenes to China in September 2010. So then the ship was leaving from here, going out the fjord and going not to the west, but going to the east, and shortening the route by close to 18 days. So instead of 40 days, it was 22.5 days to Lianyungang in port in China. 对新航道的期待，成为楚迪集团一系列商业运作的最大动机。2006年，楚迪集团收购了位于希尔科内斯的南瓦朗厄尔铁矿。1997年，这座100年老矿因铁矿石原材料价格下跌而一度关闭，所有工人失业。楚迪集团花大力气重建了生产线，再运营的铁矿年产250万吨精选铁矿砂。埃里森受益于这次庞大的商业运作。早在1984年，埃里森就在南瓦朗厄尔铁矿工作，他亲历了1997年的矿山倒闭，工作没了，生活陷入艰难。Many of the companies in Kirkenes are also involved in this mine. So if there is going to be a close down here, it's going to have a big impact on the society here. Many times I've been awake in the night just like this and thinking about how I can improve things by myself. 楚迪集团收购铁矿后，埃里森有了一份比从前更重要的工作。现在，他负责制定开发计划，研发如何更好地降低开采成本，因为他们面对的是竞争空前激烈的中国市场。We have a very good quality. We have very few pollutions in it. So the 1 cubic of stone, it's 3.5 tons. We have
harbor nearly into the plant, so you have and the ship can load. You have a nearly ice-free harbor. We have delivered a lot of concentrate into the Chinese market. It's shipped to China. 铁矿开采离不开运输，在这里，卡车司机的收入相当可观。正常情况下，一年收入大约50万克朗，相当于38万元人民币。更多的就业机会在港口，东北航道很容易受兵情影响。要保证货物常态化运输，就少不了破冰船。从希尔科内斯到摩尔曼斯克只有几小时的路程，交通的便利加上不错的收入，每年都吸引了很多俄罗斯籍船长远离家人来这里工作。Yes, the photo, телефон, интернет. Ну и общаемся посредством технических возможностей наших. Да. Сердце и душа всегда там, с ними. 距离希尔科内斯100海里处，是俄罗斯籍船长的家乡摩尔曼斯克。这里虽然接近北纬69度，却是少见的天然不动港。1916年，随着与俄罗斯内地相连的铁路建成通车，俄罗斯决定在这里兴建商业港口。自那以后，才有了摩尔曼斯克这座城市。柳德米拉·雷日河保留着关于这座城市建设的记忆。上世纪20、30年代，他的祖父母从俄罗斯内地来到摩尔曼斯克，参加港口建设。С Псковской губернии до Ленинграда, а с Ленинграда уже направили его сюда, в Мурманск. Куда направляли? На крайний север. Дедушку моего вообще сослали, раскулачили. Ну как в то время, сами знаете, 20-е годы. Была большая семья, была одна корова, одна лошадь. Его раскулачили, пешком отправили. 早在19世纪，俄罗斯在摩尔曼斯克就建立了军事基地，但这里的繁荣则是伴随商业港口的出现而发端。作为第2次世界大战结束后出生的一代人，柳德米拉的前半段人生与苏联最富有生气的年代重叠。而1991年苏联解体后，港口业务一落千丈。截然相反的生活境遇让所有人难以承受。И перестроечные времена было очень тяжело. И теряли близких, и теряли друзей своих, но мы выживали и жили. 2014年，柳德米拉从工作了40年的港务局退休。这个国家发生的一切，都浓缩到了他对港务局的记忆中。Такого точного, но у нас в торговом порту как-то все это проходило степенно и нормально, потому что мы зарабатывали деньги и мы выжили в эти трудные года. Ну, каждый период по-разному было. Вот период, советский период было, вот то, что я сейчас говорил, после уже была немножко ситуация другая, она значительно ухудшилась, а сейчас ситуация исправляется и снова. 摩尔曼斯克曾经是2战时最重要的港口，战争最激烈的日子，盟军的各种物资从这里中转，然后运到苏联各地。希特勒为了截断苏联补给，不惜代价强攻这里40个月，摧毁了整个城市3/4的区域，却始终没能阻断这处重要的运输通道。置身这个城市，你能感受到它内在的顽强气质。度过了苏联解体后的一段困境，如今摩尔曼斯克的港口经济又现活力，从这里发出的货物已遍及全世界170多个国家和地区。Сейчас наш порт очень активно развивается.
прирост, например, к 2013 году, 2013-2012 мы получили порядка 20% роста грузооборота. Значит, общий грузооборот торгового Мурманского порта порядка 32 миллиона тонн. Понятно, что это, наверное, не самый крупный показатель, в том числе и по России, но, тем не менее, я считаю, что перспективы нашего порта очень большие, и мы занимаемся его развитием. 摩尔曼斯克港的工人们希望北极东北航道商业通航，从而给予这座百年港口更多的推动力。从实际情况看，东北航道近几年国际运输量也在逐年增长。2011年到2013年，总共158次航行中，将近一半为国际间港口运输，主要货物为干散货、石油和天然气。2013年，俄罗斯总统普京宣称，要把北方海航道建设成与传统的苏伊士运河、巴拿马运河等重要航线相比，具有竞争力的一条世界航线。作为这一宣誓的产物，新港口萨别塔的开发开始加速。Кстати, уже аэропорт в порту Сабета уже принят к эксплуатации, и в скорейшее время уже такие чартерные рейсы уже осуществляются. 萨别塔港位于俄罗斯亚马尔半岛中部，东临鄂毕湾，北临东北航道。几年前，它还是个名不见经传的小村落。在亚马尔半岛探明巨大天然气储量后，萨别塔的开发依然不温不火，直到东北航道通航条件日渐改善后，大规模从亚马尔半岛运送天然气成为可能，萨别塔才迎来了真正的发展契机。Yeah, our government and particularly our President Mr. Putin, of course, really support this project because unfortunately so far with reducing of price for oil, many Arctic oil and gas projects were stopped or frozen for the time, but the Yamal LNG is still under progress. The ice could be up to 4 meters. They are going to heat the water to keep it ice free. Because it's not possible to just broke the ice. 东北航道的开发利用，影响到航运业上游产业造船业的发展。韩国成为较早分得一杯羹的国家。上世纪60年代，韩国的造船业异军突起，一度成为世界上第一大造船国。韩国造船业凭借着现代化破冰船建造技术以及液化天然气运输船的优势，已经进入亚马尔油气田开发项目合作名录。未来往返于俄罗斯极北地区和亚太地区，具有破冰能力的 LNG 液化天然气运输船或将大多出自这里。 그 여지에서 줄 수 있죠. 제가 보는 데는 삼성이 기술이 더 좋습니다. 대우가 더 싸고 싸게 짓고 그렇기 때문에 기술을 선호하면 삼성을 주는 것이고 좀 싼 것을 원하면 대우를 주는 것이고 뭐 그런 것이죠. 그래서 이렇게 통과하는 거는 앞으로 한 20년 있어야 이제 겨우 이 항로가 뚫릴 것이고 지금 이 안에서 LNG라든지 기타 이 석탄도 많이 나거든요. LNG, 석탄, 뭐 기름 이런 걸 뽑아가지고 아시아 국가에 공급하는 것은 2-3년 내에 당장 시행이 될 겁니다. 그렇겠습니다. We have developed specific requirements for operations in the Arctic. So when ships are going to operate in the Arctic, they need strengthened hull to withstand the loads that you get from ice conditions. And you also need strengthening of the propulsion system. And since we are operating at very low temperatures, you also need special consideration when it comes to selection of the material that goes into the steel constructions on the ship. 现有航道格局的形成，经过了数百年时间的沉淀，沿航道形成的经济分布更有其巨大的惯性依赖。
但随着无数热切的目光投注到东北航道之上，改变也许只是个时间问题。There has to be a business case for shipping, and so shipping is very destinational, and it's a round-trip business, as many people know. So if you look at international shipping routes, the Suez and the Panama Canal are much more efficient in that global supply chain. 北极航运已经是一个无需讨论的问题，它已经成为现实。北极东北航道已经成为中俄之间的一条重要能源贸易通道，以及中国与北欧与欧洲之间的一条重要商业航路。位于格陵兰岛西部的巴芬湾是世界著名的渔场之一。3月初，北极地区告别了长达半年的冬季，迎来太阳升起。随着气温回升，第一声冰裂打破了北冰洋的沉寂，冰雪开始消融，潮汐和海浪让开裂的冰缝形成河道，海水涌上冰面，加快着冰雪的消融。渔民们1年中最重要的工作季开始了。It is very nice in summertime, but the winter time is not so nice. And November, December, and January, February, dark all the time. But when the summer, so we forget the winter time. But sometimes it is very difficult. You have to be careful. You have to be open eye when you sailing this water, because there is many icebergs. 伊鲁利萨特是格陵兰岛3大定居点之一，这里大部分居民是因纽特人，他们以捕鱼为主要收入来源。产自巴芬湾的优质鳕鱼和海虾是北极赋予他们最丰厚的礼物。When you fish here in Greenland, exactly from here to north, you can get very good quality of fish. The fish come alive out. It is frozen exactly maybe 10 minutes frozen, because it is minus 25. It's frozen direct from the bottom. 渔民们把捕获的海产品卖给皇家格陵兰渔业公司，这些海产品中的一部分会从格陵兰努克港上船，在丹麦境内中转后，经苏伊士运河运到中国的青岛港，全程需要大约33天。这些海鱼将在青岛进行再加工，去头、去尾、去刺，最后成为精致半成品。但作为全球化分工的产物，这些最终加工出来的海产品，大部分会被反运到欧洲售卖，只有一部分在中国市场消化。Well, in Danish kroners, sales are about 250 million kroners to China, which is about 40-50 million US dollars, is our sales of shrimp and of fish to China. 通过苏伊士运河运输冰鲜海产品，一来一回需要2个多月。从巴芬湾一路向西，经加拿大北极群岛，再通过白令海峡进入太平洋，最后到达东亚，则可省出1/3的距离和时间。随着近年来夏季海冰迅速减少，这条被称为北极西北航道的线路，未来或许将成为一条更经济的商业航路。We have seen a large growth in our sales to Asia during the last 10 years, and I think this will continue. 贸易的需求促使人类探索未知航路。1969年，美国人首开西北航道商业航行的先河。这一年，美国邮轮曼哈顿号从阿拉斯加普拉德霍湾起航，经西北航道到达美国东海岸。然而，巨大的经济代价和航行风险显示，
经西北航道运输石油行不通。庞德因莱特位于加拿大巴芬岛的最北部，同巴芬岛上其他很多小城镇一样，庞德因莱特在18世纪左右成为一个长期的定居点。为了获得稳定的皮毛供应，皮毛巨头哈德逊湾公司说服了一些因纽特家庭来此定居，并与他们进行皮毛贸易。直到今天，这里依然是加拿大最主要的因纽特人定居点之一。不过，皮毛贸易已经成为历史。庞德因莱特地方政府最关心的是在这里建设深水港口，发展经济。Pond Inlet is on the eastern entrance of the Northwest Passage, and having that type of marine infrastructure here will help benefit the community in many ways. The Northwest Passage is going to have, I could sort of see it as global implications. In my humble opinion, as a person who just lives in Pond Inlet, I think there could be a lot more done on behalf of the Canadian government to build the infrastructure and build the strength of the small communities that do help Canadian sovereignty in the Arctic. 但凡碰到合适的场合，桑德斯都会不遗余力地向外界表达西北航道的重要性。这背后是当地政府已经持续了30年的努力。从上世纪80年代开始，庞德因莱特地方政府向加拿大联邦政府提出了在这里建设深水港的想法。2015年，持续的呼吁终于得到回应。Right now, we do have representatives of the government unit coming by at the end of this. We still are several years off from construction of the breakwater, but right now, we do have the federal government's commitment for $30 million out of the federal government and $10 million from the government unit to initiate this project. Standing ovation, lots of cheers, a lot of people clapping, a lot of very happy people. 整个西北航道穿行的加拿大北极群岛地区，目前都没有深水港。无论是努纳武特地区首府伊卡卢伊特，还是由加拿大进入北极最重要的港口剑桥湾，都没有一个称得上是基础设施齐全的港口。庞德因莱特瞄准的正是这样的一个空白，但目标实现之路依旧遥远。只有毗邻内陆的哈德逊湾丘吉尔港有承载运输大型货物的能力。现在那里是加拿大运输粮食的主要港口。Well, we've got a shipping season that runs from July 15th until October 31st, between typically about 550,000 tons of grain that's exported to a number of countries in the Atlantic Basin every year. 努纳武特是加拿大面积最大的特别行政区，这里80%左右的人口属原住民。自然环境恶劣是他们面对的共同问题。即便是首府伊卡卢伊特，基建材料和汽车等大件也都靠从加拿大南方运来，其他分布在各个岛上的定居点同样如此。船舶运输对生活在这些地方的人极为重要，没有像样的港口，很多时候大型船舶就会因为无法靠岸，而只能靠小船转运或直升机卸货。Every fall, the community of Pond Inlet gets about 5 cargo ships. The bulk of those bring non-perishable goods that are sold at the stores, non-perishable stuff like soaps, furnitures, household appliances and stuff, for government offices, the Hamlet office, and anything that could basically be stored the entire year. All of the fresh produce, including milks, fresh vegetables, and frozen meats come up on airline planes every week. 加拿大极北地区的大型货物运输大多依赖于一家名为尼斯的航运公司。这家因纽特人自己的公司从上世纪中叶开始运营，至今已有60多年的历史。每年7月底到9月是繁忙的运输季，
尼斯航运伊卡卢伊特办事处的市场部经理吉米开始忙碌起来。Yeah. Okay. Last time we had some stuff there, broken it in that corner there. In that corner, okay. All right. Put more in the middle. Somebody at Coast Guards all night, so. Yeah. Okay. Okay. All right. Okay. 海上运输最大的弊端是时间不能保证，而极北地区影响船期的不仅仅是天气，还有冰情。2015年的7月中旬，从南方驶来的运输船，由于冰情的影响，无法按时到来。 Right now, this year, shipping is late, so it's kind of gone back to longer time for the ice to go away. So， 严重的冰情让运输船在中途搁浅，无法前行。即便是在夏天，极北地区的很多船舶都遭遇过这样的情形。此时只能求助于海岸警卫队。 Well, it depends where they're at and how safe it is. They could just stop in the ice and wait for conditions to get better, or they may stop the escort, leave the ship that is following the icebreaker where they're at if it's safe, and the breaker may continue a bit to have a better idea of what's the conditions further and come back. 海上受阻的经历对于因纽特人来说，或许只是家常便饭。尼斯航运对于极北地区未来的开发，似乎已是箭在弦上。 038, okay. Yes, it is. I know that. I remember. Yeah. Also, there's a payment officer at CIBC if you can pay. Future meaning there's going to be more and more shipping throughout the north, so they're always trying to keep updated as to what projects might come up, whether it be mining or infrastructure, including docks, having proper docks. 远处的群山，积雪终年不化。几千年来，因纽特人生活在这里。他们捕猎海豹、鲸鱼、北极熊，海就是他们的生命线。You know, so the Inuit people in the Inuit culture value their time in the water. Like in the wintertime, it's just frozen water, and they're always out on the ice. So in the summertime, it's no different. We do value our water and our ability to enjoy our time out there. "港口建设已经让人看到了希望。 但航道要投入商用，并没有那么简单。西北航道是世界上最险峻的海上航道之一，航道内岛屿众多，犹如迷宫。如果没有良好的航海经验和先进的导航助航设备，很难顺利通行。加上天气变化多端，一旦发生意外，救援难度极大。The Northwest Passage is about 3,000 kilometers long. And you do not have any facilities in the Northwest Passage. There are no docking facilities. The resources are very small. If something happens to you, you may have to wait for 2 or 3 days before someone gets to you to pick you up. 曼哈顿号首航45年后，穿行整个西北航道需付出的成本依旧高企，远非一般航运企业所能承受。 2014年，加拿大最大的远洋运输企业费德纳姆公司就进行了一次尝试。Last year, the FedNav vessel left Deception Bay, and then they went through Hudson Strait, up Davis Strait, Baffin Bay, Lancaster Sound, but they came down Franklin Strait, and then Victoria Strait, and then the usual Northwest Passage. FedNav Limited took a shipment of nickel
from the Canadian Arctic to China. But they used an icebreaker cargo ship. Ice strengthened, ice navigators, lots of experience, and they were able to do it. 西北航道的大规模通航并非易事。目前，在通航条件最优越的夏季，也只有10几20艘补给、科考探险和旅游船通过西北航道的部分航段。Since 1969, 3 ships have transited from one end of the Northwest Passage to the other carrying cargo. Darkness, unpredictable weather, which will make it very dangerous. There's always going to be some ice in the Canadian Arctic. Summer sea ice is predicted to be completely clear from the Northwest Passage by 2025 or 2030. And some people say that there won't be significant increase in shipping until 2050. So it's not tomorrow. This isn't going to happen tomorrow. There still will be plenty of sea ice. Okay. 郝格森受雇于一家冰岛的工程技术公司。20年前，他向冰岛政府提出，在冰岛东北部的芬纳峡湾建设深水港项目。The green-colored line is this standard, route through the Suez Canal to Europe, and that is of the length of about 11,000 nautical sea miles. If you take the central route here through the North Pole, the distance in savings is normally this distance here. 川吉航道是冰岛人提出的天才构想。从冰岛北部港口出发，横穿北极点水域，到达白令海峡，比传统的从北欧经地中海过苏伊士运河的航线能节省约7000海里航程。更为关键的是，川吉航道经过的大都是国际公共水域。2012年，雪龙号首次探索东北航道返航时，一度沿川吉航道向北行驶到极点水域，采集到大量有用数据。借助强大的破冰船以及遥感卫星，对海冰厚薄与分布的监测，川吉航道一旦可行，处于枢纽位置的冰岛将是最受益的国家之一。郝格森提议的芬纳峡湾不仅地理位置适合开发港口，而且附近还出产硅原料，深水港可以使原料和成品的运输更便捷，可谓是一举两得。Here we will silicon metal plant. We will see in near future 2 more factories of this kind in Iceland. They take in here the raw materials, the quartzite from Poland, coal. The output is clean silicon metal. 港口可以支持冰岛硅产业发展，同时冰岛地热资源丰富，未来港口可以利用地热和水能发电，节能环保。芬纳峡湾地处冰岛东北部，人口稀少，经济发展滞后。国际大型深水港的建设会带动当地经济发展和人口增长。People living here, they have kids. Kids are going to Reykjavik for university. Only a little part of those can come back because there are no jobs here for well-educated people. When we have people here from, let's say, maybe from other countries coming in here, then we will have, let's say, some kind of a multicultural community. And that will be something totally new for those guys living here. I think it will have many positive way for us. We have better works. We have more different works for people here. Our kids who are going to the high school and university school can have a job for their education here. The population will increase, so the service will be better. 目前，芬纳峡湾深水港尚处于环评阶段，在有生之年，
郝格森并不知道自己能否看到港口建成使用。北极航道开通是项系统工程，远比北冰洋表面的冰雪融化复杂。它涉及安全、环保、气候、经济利益、地缘政治等多重因素。克和儿子凯文是生活在阿拉斯加朱诺的渔民，对于当年那场石油泄漏生态危机，他们记忆犹新。尽管过去了20多年，海洋污染依然没有完全消除。We're still trying to recover from the Exxon Valdez oil spill, and that was in the 80s. They still haven't come back into the numbers that they should have come back in. 原油泄漏会首先影响到螃蟹种群。They've got gills that filter out oxygen out of the water. When the oil spill happens, these crab are down on the bottom of the ocean. When these get coated full of oil, they can't filter any oxygen out. They just can't breathe. So pretty soon they die. 根据相关统计，1995年至2004年，北极海域发生了293起海上事故。多发的海上事故不仅造成巨大的直接经济损失，还会从不同方面破坏北极环境，而所有这一切都会给北极航道的商业开发和利用加上沉重的负面砝码。400多年前的大航海时代，人类在浩瀚的海洋中探索着通向未知领域的新航线。从那时起，贸易开始更多的在国家与国家、大陆与大陆之间流转。进入21世纪，人类探索海洋、寻求经济发展和生态平衡的步伐会继续向前。新的航道正在破冰而出，北极在时间之海中通向未来的航线，将充满着无限可能。